Away from education matters, members of the Teso community in Sirisia constituency, Bungoma County, have strongly opposed the proposal to install certain politicians as their community spokespersons, citing violation of cultural traditions. Led by Bungoma County Teso Community Chairperson Escort Kaitano alongside Eric Olekete, the residents noted that the spokesperson's role follows strict cultural procedures, including wide consultations among elders and the community. The leaders emphasized that the selection of any spokesperson must not be based on political interests or personal gain, but on integrity, respect for culture, and the consent of the entire community. Sisi culture yetu tuko na chairman wa culture. Exactly. Na huyo ni Orone. Na yeye anajua mipangilio vile yiko, mipangilio yake lazima aambie wazee wa kulingana na utaratibu wa uongozi. Sio kwamba unaamuka tu na usema unapeleka Katome. Wazee wamesema hakuna. Sisi wateso tunaenda kauli yetu tunaenda kwa mtu mmoja. Waliyepanga mpango ya kumtawaza mheshimiwa ni mtu alitoka Webuye, kama akiwa tayari aenda afanyie sherehe yake kule Webuye. Na wateso wote uongozi wao unatokana kwa Emorimor ambayo chini imewachiwa bwana Boss Orone. Yeyote anayetaka kusema na wateso apitie kwa Boss Orone. Sisi hatuna mtu wa kutawaza saizi. Bado. Kwa sababu sisi tunaangalia ni leader gani bora ambayo tutafanya kazi na yeye. Na ikiwa unataka kura ya wateso, use the right way ya kuingia katika jamii ya nani? Ya wateso.